Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. So today topics is thermoplastic processing for injection molding process. So this is the lecture 3. So firstly, for the introduction, injection molding is a manufacturing process for producing part in large volume. It is most typical use in mass production process where the same part is being created thousand or even million of times in succession. Why? The principal advantage of injection molding is the ability to scale production altogether once the initial cost has been paid. The price per unit during injection molded manufacturing is extremely low. The price also tends to drop drastically as more parts are produced. Okay, this is the part, part for pie chart. For the polymer per year in the North America and Europe, injection molding is used to process over 10 million tons. It's about 10 billion kilogram of polymer per year. This is the white good, which means for construction, 30%, 13% is for construction, while 7% is for medical, pharmaceutical, and optical product. 11% is for electronic and telecommunication, 8% for technical part, 40% for automotive part, and the rest is for packaging. So this is the uses of polymer per year in American and Europe. So this is the schematic of thermoplastic injection molding process. So they have three parts actually. First part is clamping, second part is mold, and third part is injection. This is the injection part. So we go to the first is for the injection part. This is the hopper. We put all the material inside through the hopper. So the material from the outside, we put it inside the hopper, and then it go to the screw. This is the screw, the spindle, and the outside is the barrel, and the red one is heater band. This is hydraulic screw drive and gearing. This is the, if you can see, this is the rotation for the screw. And the second part is the mold. This is the mold for injection molding process. At this part, it has a stationary pattern and it has a moving pattern. Moving pattern go X direction only. So this is the last part is the clamping unit. This is the clamping unit. Okay. This is the schematic diagram for injection molding machine. So firstly, a hot or molten polymer is injected into a closed and cold mold for thermoplastic and hot mold for rubber and thermoset. So for rubber and thermoset, it only use hot mold. But for thermoplastic, it can be used for both closed and cold mold for thermoplastic. So the polymer is heated and molten in barrel. A screw inject the melt polymer into the mold through a nozzle. After the part cools and solidifies, the mold is opened and the part is ejected. So this is the plunger type injection molding setup. This is hand injection molding machine, and this is reciprocating screw type injection molding setup. This is they have many types of injection molding. So this is some of the injection molding machine. It has hand injection molding machine, plunger type, and reciprocating screw type. So if you can see here, all of the injection molding have a hopper. They have three parts also. Hopper, which is at the hopper, first part you have a screw or piston, plunger, and then the second part, which is the mold, heater. This is the second part, and the third part is clamping. The same like this one, screw type, hopper, first part, second part, and third part, clamping.
Also same like this. This is the hopper, but this is more manually. Ini kalau nak tengok lebih kurang macam mesin robot ABC tu. Okay. So they have main part which is clamping unit, mold, plasticizing unit which is barrel, heater, screw. They have control panel, hopper, and also of course they have hydraulic system and motor, sebab nak tolak motor dan tarik balik screw. Kamu nak inject, firstly kamu put a material into the hopper, and then dia masuk, dia panas, dekat situ ada heater. Kalau perasan tadi dekat luar screw tu ada heater yang nak panaskan kamu punya thermoplastic. So this is the basic process factor in injection molding. First is material parameter, amorphous, semi-crystalline, blend and fill system, pressure, volume, temperature, PVT behavior, and viscosity. The second one is geometry parameter, wall thickness of part, number of gate, gate location, gate thickness and area, type of gate, manually or automatically trim. And then the third one is manufacturing parameter, filling time, packing pressure level, mold temperature, and also melt temperature. So this is the basic process factor. They have three main factor: material, geometry, and manufacturing. So when you're doing the injection molding, you must require these three type of parameter, the main parameter that you should be considered during injection molding process. So now we go to the second one, is part of instrument. So this is the schematic of injection molding. So as you can see here is the hopper. Ini pandangan dari atas. Kalau perasan, ini adalah hopper. Ini. Kalau tengok tadi, ini hopper dan yang dekat atas tu tadi. Yang bentuk untuk kamu masukkan material kamu. Okay, ini adalah hopper. Tempat kamu letak material. Okay. So and then this is the extruder ataupun screw. This extruder drive, injection cylinder, side cylinder. This is the second part, which is mold. Sini ada stationary platen and moving platen. Ini yang nak buka tutup kamu punya mold. This is the machine nozzle yang nak keluarkan kamu punya material tadi. And the last part is clamping. Ni clamp or force. So first part is mold. First kali kita nak tengok adalah mold. Mold ataupun dalam bahasa Melayunya adalah acuan. So any kind of mold, any design of mold can be used. So depend dekat mesin tu design apa yang ada. So contohnya dekat sini yang diberi contoh ni, dia bagi mold bentuknya macam inilah. So nanti kamu akan inject material masuk kat sini, akan fill up the mold. So itulah fungsi mold ataupun acuan. So this mold cavity space, this is the mold and this is the cavity space. Ini yang dalam ni, bahagian dalam ni. Cavity ni ruang kosong ni, cavity. So the mold cavity space is a shape inside the mold, bentuk dalam mold. So molding material will take on the shape on cavity space into the desired product. Mold in foundries destroy to release the product. Today, mold for injection molding are made from strong, durable material, which is from steel, softer aluminium, metal alloy, and certain plastic. So sebelum ni, mold kebanyakannya dia dah buat dan dia kena hancurkan. You break to get the sample. So tapi dia cakap for today, mold untuk injection molding dia dibuat daripada material yang kuat dan tahan.
So number of cavities, particularly mold for larger product are built for only one cavity space or single cavity mold. However, many mold, especially for large production mold, are built with 2 or more cavities. So the reason is why. Sebab apa? Sebab apa yang dia kata large production dia buat 2 cavities. Cavities ni apa yang saya kata tadi adalah ruang ataupun shape dalam mold kamu. Contoh ini adalah mold kamu. Kamu buat bentuk bunga. Okey, ni bentuk kamu. Inilah yang dipanggil cavities. Ni adalah mold. Ni mold, ni cavities. So, dia tanya kat sini. Many mold, especially for large production, are built with 2 or more cavities. Sebab apa? Okey. Yang ni kamu jawab dalam satu kertas dan bagi dekat saya. Jawab dalam satu paragraph only. One paragraph only. Bukan satu full paper. One paragraph only. Okay. Okay, this is the mold component. For the mold, they have sprue and also runner. This is the sprue and this is the runner. Nanti kita akan tengok apa itu fungsi sprue, apa itu fungsi runner. So, this is the cold slug well. Secondary runner, gate. Ini yang kata tadi ada automatic or manually gate. So this is the polymer entrance point. This is the part cavity. So ini dia punya cavity. Ini yang kata tadi dalam satu mold dia ada kadang-kadang sometimes dia ada satu, sometimes dia ada banyak cavities. So ini yang okay, ini dalam satu acuan. Dalam satu mold. Siapa tak pernah main benda ni? Mainan. Pasang, gandam ke, kau, cabut, pasang. Okay, yang tu mostly adalah dalam satu mold. Dia dapat ini kalau perasan, ini adalah injection molding. Ni, ini. Daripada runner ni tadi. Inilah runner dia. Yang kamu duk tarik daripada mainan tu. Itulah yang dipanggil runner. Ni, secondary runner ni. Ini kamu punya acuan. Kat sini. Okay, ni. Dia masuk kat sini, dia fill, dapatlah desired shape. So this is the product. So cavity and core. Hollow or concave portion of the cavity space is called the cavity. Rise or convex portion of the cavity space is called the core. This is the cavity and this is the core. So most plastic product are cup shaped. The outside of the product is formed by the cavity, the inside by the core. Ini yang dikatakan tadi. Yang saya beritahu macam mana apa itu cavity. Cavity adalah ruang kosong dalam mold. Bila dia dalam tu sendiri dia ada cavity dan juga core. Yang mengisi ruang dalam cavity tu adalah dipanggil core. Ini dia. So which one is cavity? Which one is core? Okay. Yang mana? Okay. This is cavities, ruang kosong. And inside the cavity is core. This is the core and this is the cavity. So, what is the parting line? Parting line is the flat parting line di antara cavity dan juga core. This is the poor mold design and this is the good mold design. Sebab apa yang dipanggilkan poor mold design dengan good mold design? Sebab dia ada kat sini. Kalau perasan, undercut cause ejection problem. Maksudnya bila dia ada undercut macam ni, dia buat parting line kat sini. Parting line dekat sini. Dekat sini nanti akan ada, bila kamu tarik je ni, dekat sini nak tarik sini nak berkeluar, dia jadi susah. So kat sini peserta dia kata good mold design sebab okey, ini kita ambil macam ni lah, ni male mold, ini female mold. Okey. So dia ambil dekat tengah-tengah ni. So bila kamu cabut nanti dia dah jadi mudah, akan dapat direct flat parting macam ni. Dia akan dapat straight. Kalau yang ni
dia dekat sini dah jadi undercut. Dia ada undercut. Nak keluarkan dia susah. Kalau kat sini, okey, contoh dia ambil skerat je. Okey. Ini skerat. Ni nak bagi nampak lagi lah. Okey. Dia boleh terus tarik keluar daripada shape tu. So this is the typical flat or straight parting line for different cavity shape. This is the product, the sample kamu. Okay, kita tengok dia punya parting line semua dekat, dia ambil dekat tengah sebab nak memudahkan ejection punya proses. So the second part is sprue, runner dan juga gate. Ini yang dipanggil, yang saya tunjuk tadi, yang kon merah ni. Nampak kon? Ini dipanggil sprue. Bukan yang ni, bukan yang putih ni, yang merah ni. Okay. The sprue bushing receive the plasticated material from the injection nozzle, which close off the barrel and is pressed firmly against the sprue bushing. Okay. Frequently, a single cavity mold has only a sprue. The part is then said to be sprue gate. Ini ya. Dia eject masuk kat sini, kamu punya plastic material. Dia masuk memenuhi sini dan dia akan terus melalui runner. Pergi ke runner dan masuk dekat kamu punya cavity. This is the sprue bushing and this is the sprue. So runner is the primary runner and you got the second runner. Runner macam Foodpanda. Runner untuk kamu punya makanan dengan kedai. Sama juga macam ini. Runner digunakan dalam sistem ni, runner digunakan adalah untuk menghubungkan material yang daripada sprue tadi ke kamu punya cavities. Itu adalah fungsi runner. Yang duk confuse apa itu fungsi runner, apa itu fungsi sprue. Runner, ingat satu. Bagi contoh yang mudah, Foodpanda punya runner. Foodpanda punya runner menghubungkan kedai makanan dengan kamu. Kamu tu cavity. Raw material adalah kedai makanan. Foodpanda adalah runner. Macam tu. Ya, boleh faham lah apa itu sprue dengan runner. So the melts enter the mold via a sprue, which is generally machined in the sprue bushing. Sprue bushing, hot sprue and cold sprue. Dia ada dua jenis sprue, hot dan juga cold. So runner connect the sprue via gate with the cavity. Ini yang sorry. Lagi ada lagi. Yang saya tunjuk tadi, yang dia daripada sprue ni tadi, dia nak sampai ke cavity, dia melalui runner. So it have to distribute the material in such a way that melt in the same condition and under the same pressure, fill all cavities at the same time. So penuh dapat tak mainan? Kadang-kadang beli mainan yang sama tapi dia punya sometimes bentuk dia tak fill penuh. So yang tu yang maksudnya, yang ni yang dikatakan it has the same condition and under the same pressure. Ada tempat part yang tak dapat pressure yang sama. So dia tak memenuhi cavity tu. Tu yang sometimes beli banyak mainan yang sama, dapat mainan yang sama. Ada yang dapat penuh, solid. Ada yang dapat lepeh gitu. Dia tak sama. Sebabnya dia tak itu yang membezakan kualiti. Kualiti mainan tu. So plasticated material enter the runner of cool mold. Heated, ni dia punya proses. Heat is rapidly removed from the material close to the wall, form a skin, provide a heat insulating layer for the material flowing in the center of the channel. A hot fluid core is formed through which the plastic flow to the cavity. This hot core must be maintained until the molded part is completely solid.
So this is the layout of runner. This is the conventional runner. And then this is the improved one. This is the balance, H and circular. This is the improve. Ini yang kebiasaan je lah yang kamu dapat mainan. Ni yang bila dia banyak lah. Dia banyak dalam satu ni. Okay, dia boleh fill the cavity, fill semua tu. Dia dari satu, dia daripada runner, daripada screw, dia terus melalui gate untuk ke kamu punya cavity. Okay, ini yang saya bagi contoh tadi ni. Mainan-mainan ni. Pernah main? Ni kalau buang semua ni, okay, sekejap. Okay. Oops, sorry. Okay, kita akan buang benda ni. Ni. Tak nampak benda ni. Okay. Nampak tak? Kat mana dia punya gate, kat mana dia punya runner. Screw of course lah tak nampak. Sebab dia tarik buang. Sebab dia nak packaging tu. Kat sini pun dia nampak dekat mana dia punya gate, dekat mana dia punya runner. Ya. So why this problem happen? Yang ni. Ini yang saya kata tadi, bila dia tak pressure tak sama, dia punya condition dia tak sama. Ada yang sometimes dia tengok okay, contoh kamu beli Tora ke dulu beli dapat mainan yang sama, tapi dia tengok ala reject sikit lah, beza tinggi sikit macam tu lah, beza, so dia bagi juga. Tapi kalau yang defect teruk macam ni, dia biasanya dia reject, dia terus buang. So kenapa benda ni berlaku? We go back to this one. It have to distribute the material in such a way that the melt in the same condition and under the same pressure fill all cavities at the same time. Ada 3 benda kat sini tadi. Same condition, same pressure fill at the same time. So benda ni berlaku sebabnya mungkin dia punya pressure dah tak sama. Ni yang kat screw tu. Dia punya pressure tak sama, masa dia tak sama. Mungkin dia bila dia flow dia tak sama dekat sini, dia dah kerah. Bila dia mengerah, dia dah tak boleh fill kat tempat ni. So and then habis dekat screw dan runner, kita tengok dekat gate. So the gate connects the cavity or molding with the runner. Ini yang menghubungkan cavity dengan runner. Biasalah, nak sampai dekat kamu, dekat cavity ada pintu. Nak sampai kat kamu, foot panda nak sampai kat kamu, ada pintu. Dia kena tekan loceng, kamu baru boleh keluar. Gate lah, gate. So it is usually the thinnest point of the whole system. Size and location are decided by considering various requirements. So this is the requirement yang diperlukan untuk gate. So firstly, it should be as small as possible so that material is heated but not damaged by shear. The second one is it must be easy to demold. It must permit automatic separation of the runner from the molded part without leaving blemish behind of the part. So this is the cross section of gate and their position at the runner. So this is the gate, this is the runner and this is the gate. Tempat kamu nak patahkan tu. Sekejap. Okay, dekat sini. Kan dekat sini ada kecil je, yang nipis lah. Kat sini. Biasanya dekat runner kamu ni, dia ada satu part yang nipis lah. Untuk kamu senang nak demold. Sebab tu dia kata tadi, okay, sekejap. It must be easy to demold. Maksudnya kamu nak patahkan daripada mold kamu tu. Itu yang dimaksudkan. Ini.
Gate yang kecil tu, yang nipis tu. So this is the runner molding, ini gate yang nipis. Okay, itu yang dipanggil gate. So this is the eccentric gate, this is the centric gate. Centric gate ni, eccentric gate ni atas dengan bawah. So untuk centric gate dia di tengah-tengah. Mesti perasan lah kalau pernah beli mainan dulu-dulu punya mainan. Dan ni pun ada juga. Yang kamu kena pusing baru boleh cabut dapat mainan. Kadang-kadang tu sampai ada nak kena gunting dia punya gate tu. Tak mau bagi tajam. So dia ada beberapa jenis gate, screw gate, edge or fan gate, disc gate, ring gate, tunnel or submarine gate dan juga pinpoint gate. So first kita tengok screw gate. The screw gate is the simplest and oldest kind of gate. The screw gate should always be placed at the thickest section of the molded part. No formation of void or sink marks can occur. The diameter of the screw gate depends on the location at the molded part. So this is the screw gate. This is the screw, the parting line. Ingatlah parting line tadi sebab apa? Sebab nak memudahkan kamu nak demold. So this is the molding. So the second one is edge or fan gate. An edge gate is primarily used for molding part with large surface and thin walls. So for the advantage, parallel orientation across the whole width important for optical part. Yeah. So uniform shrinkage in the direction of flow and transverse important for crystalline materials. Setiap gate yang dibuat berbeza mengikut keperluan ataupun application of the materials. So no inconvenient gate mark on the surface. Maksudnya bila pakai gate yang ni, gate yang jenis edge or fan gate, dia tak ada mark dekat body lah, dekat kamu punya produk. So this is the fan or edge gate kat sini. Ni yang dikatakan edge gate tu. So this is the main runner. This is the cold material trap. Ni radius dia dekat sini. Lebih kurang 0.02. Tengok dia kata parallel alteration, the whole width important for optical part. So this is also the fan ataupun width gate dia. Ni transition fan dia kat sini, kat kamu punya gate. Ini kamu punya material molded part. Pakai ni, just tarik terus ya. Dia terus dapat. Sebab tu dia kata dia tak tinggalkan mark dekat kamu punya produk. Then the third one is disc gate. The disc gate allow the uniform filling of the whole cross section of cylindrical sleeve-like molding which need a mounting of the core at both ends. The disc can be a plain circular shape or a cone, usually with 90-degree taper or umbrella gate. So this is the disc gate, the molded part. This is the sprue. This is the sprue. So this is dia punya high ataupun jarak dia dah around 40 to 60 degree. 60% sorry. So ni dia punya radius ketebalan dia, dan ini dekat dia punya orang kata apa, dia punya ketinggian lah yang gate dengan kamu punya sample molded part. Sample dipanggil molded part ataupun saya panggil sample lah kamu punya produk. So the next one is ring gate. Okay, a ring gate is employed for cylindrical part. Tengok, untuk part yang cylindrical dia pakai ring gate. Kalau optical tadi dia pakai apa? Dia tak pakai yang sama. Dia pakai tu yang saya kata, dia mengikut keperluan dan juga application setiap produk kamu. So the special advantage of this gate lies in the flexibility of supporting the core at both ends.
The dimension of a ring gate depends on the types of plastic to be molded, the weight and dimension of the molded part, and the flow length. So this is the internal ring gate, and this is the diagram for external ring gate. Ya. Dia nampak dia punya perbezaan, sprue dia dekat mana, main runner dia dekat mana. Di sini, this is the molded part. Molded part kamu bukan yang ni. Ni okey, sekejap. Sekejap kamu ingat satu produk pula. Okey, ni first part. Ini produk lain, ni produk lain, ni produk lain. Ya, jangan confuse lah. Okay. So this is the main runner, this is the molded part. Tengok, kalau tengok molded part kamu dalam bentuk bulat, circular. This is the main runner. Dia still dalam bentuk bulat. Ini juga kamu punya gate kamu dalam bentuk bulat ni, ring. This is the sprue. Yang tadi, yang atas tu tadi, yang saya tunjuk yang merah-merah tu. So this is the runner, dan ini gate. Okay, ni kamu punya part lah. Ni sama juga. Ini cuma yang tadi, yang first ni internal, yang ni external. Ini tengok, dia dekat kamu punya molded part dekat dalam. Nama external, tapi externalnya adalah kamu punya ring, gate kamu tu. Okay. So next adalah tunnel ataupun submarine gate. The tunnel gate is primarily used in multi-cavity mold for the production of small part which can be gate laterally. So this is the main runner, this is the gate or the submarine. And then the next one is pinpoint gate. In a 3-platter mold, part and gate are associated with 2 different parting line. So the stationary and the movable mold half are separated by a floating platen, which provide for a second parting line during the opening movement of the mold. So this is the parting line, PL. This is the runner, sprue, and gate. This is the kamu punya molding part kamu. Ini ya, dia punya parting line 1, parting line 2. Parting line ni untuk apa? Untuk memudahkan kamu nak demold. Okay. Boleh faham apa beza sprue? First kali, sprue tadi, runner dan juga gate. Ada beberapa jenis gate, ada beberapa jenis sprue. Runner ada satu jenis tu, ialah runner yang nak menghubung sprue dengan kamu punya, daripada material dengan kamu punya cavities ataupun sample. Okay, next adalah gate molding effects. So ideally the gate should be positioned to allow an even flow of the melt into the cavity so that it fill uniformly and the advancing melt front spread out and reach the various cavity extremities simultaneously. So ini yang nak mengawal. So dia cakap kat sini, the gate should be positioned to allow an even flow of the melt into the cavity. Sebab apa? Sebab kalau dia tak allow, macam mana nak masuk ni? Okay, macam kamu nak masuk rumah, pintu tak buka, boleh tak masuk? Tak boleh kan? Okay, sama juga function dia, sama. So that it fill uniformly and advancing melt flow spread. Maksudnya dia nak bagi uniform, tak ada lah yang apa defect tadi, ada yang tak cukup lah, apa semua macam tu lah. Tu fungsi gate. Bila dia dah penuh, dia akan, okey ya, contoh bila dia dah penuh ni, kat sini ada gate, dia dah penuh dah kat dalam ni, okey, dia akan melimpah keluar kat sini, dia akan memenuhi gate kat sini. So kat sini dia akan satu lagi, dia akan stop flow back. Itu yang gate tu. Bila dia dah masuk penuh, dia akan tutup. Bukannya macam pintu buka tutup macam tu, bukanlah. Maksudnya bila dia dah penuh, dia akan automatic, dia akan ni lah, sebab dia nak keluar balik mengecik macam tu lah. So dia boleh dikatakan dia akan automatic tutup macam tu. So dia tak melebih-lebih lah, dia takkan flow back tu tak ada lah, tak banyak. So the location and the type of gate used in the mold affect the geometry and dimensional size
of the molded part. This dimensional variation becomes more difficult to control with molding material with high mold shrinkage characteristic. Ini maksudnya dia kata kalau dimensional yang variation yang gate yang macam berjenis-jenis macam itulah, dia susah nak kawal bila dia macam mold tu tahap kecutan dia tu tinggi. Dia mengecut dengan cepat maksudnya. Difficult to control with molding material. Maksudnya material kamu tu dia cepat kecut. Maksudnya contoh macam dia punya gelling time ataupun dia punya curing time dia tu terlalu cepat. Maksudnya dia kena cepat untuk memenuhi cavity. Kalau dia lambat, dia keras. Macam yang gambar saya tunjuk tadi tu, yang tak cukup tu, mungkin dia punya shrinkage dia tinggi. Dan juga mungkin pressure dia tak sama. Sebab tu dia depend dekat tiga benda tu tadi. Ya. So ini yang effect caused by a type of gate and location. First, poor mold design. Tengok dia punya, dia jadi jet flow marks. Ini adalah runner, ini gate. Ini better melt flow distribution. Dia masuk, ini dia direct ni. Dia bila jadi macam ni, dia shrinkage. Okey, dia jadi terus tak cukup. Ini contoh lah, contoh. Okey, yang ni bila dia runner macam ni, dia masuk dekat gate. Ini gate dah. Dia masuk elok lah. Dia masuk pak. Macam ni, dia akan turun macam ni. Dia penuh, baru dia naik ke atas macam tu. So, kemungkinan kat bawah ni dia akan jadi tak cukup. Macam ni berbeza dengan ini, dia tak turun macam ni. Dia akan turun satu, turun macam tu. Dia nampak beza. Sama juga kamu ambil ayak, bubur dari atas dengan dolok dari tepi. So, the third one is the best melt flow distribution design. Dia ni adalah top side location. Tengok dari tepi, dia masuk. Dia turun cantik lah, sama. Dia evenly. Tu yang dia kata tadi. Same direction, same time and evenly ni lah. Dia nak evenly distribution. Okay. Saya rasa for today kita berhenti sampai dekat part 2. So tomorrow we continue with part 3. Okay. Jangan lupa tadi yang saya tanya why tadi. Okay. Okay, this one. Ini ya, reason lah. Ini okay. Yang ni saya bagi soalan dalam Google Form. Jawab dalam tu untuk kehadiran kamu. Okay, that's all for today. See you tomorrow. Thank you very much. Assalamualaikum dan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa pukul 7 lebih lagi bagi yang berpuasa pada hari ini. Assalamualaikum.